Hi guys, good morning. So today we are going to see a module called a defect lifecycle, which comes under Agile methodology process. So as you all aware of, some of the concepts comes under Agile methodology is artifacts of Agile and Agile manifesto, and this is also another module, the defect lifecycle, which comes under Agile methodology. Got it? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டிஃபெக்ட் லைஃப் சைக்கிள் மாடியூல் தான் கவர் பண்ண போகிறோம் அஜைல் மெத்தடாலஜி ப்ராசஸில். இந்த மாடியூல் வந்து ரொம்ப ஒரு மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. தென் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் டு. ஆல்ரெடி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் அஜைல் மேனிஃபெஸ்டோ அதெல்லாமே அஜைல் மெத்தடாலஜியில் கவர் பண்ணியிருக்கோம். லாஸ்ட்டாக வந்து டிஃபெக்ட் லைஃப் சைக்கிள் பார்ப்போம். ஜஸ்ட் டேக் டவுன் த நோட்ஸ் ஹியர் அண்ட் லெட் மீ நோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்டட். ஓகே ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஃபெக்ட் லைஃப் சைக்கிள்னா என்ன, வை வி ஆர் கோயிங் ஃபார் தட் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். வாட் இஸ் டிஃபெக்ட், வாட் இஸ் பக், அண்ட் வை வி ஆர் ரேசிங் அ பக் ஆர் அ டிஃபெக்ட். ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு வென் இட் கம்ஸ் எவ்ரிதிங். So everyone knows in agile methodology we have a concept of having a user story. Okay, so in that user story we will be having one acceptance criteria. Based on the acceptance criteria given in the user story, developers will be developing the user story and testers will be testing it. Okay, this is how it works. So இப்போ நம்ம அஜைல் மெத்தடாலஜி கான்செப்ட் படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்ப்ரிண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் யூசர் ஸ்டோரிஸ் அசைன் ஆகும். ஒரு பர்டிகுலர் யூசர் ஸ்டோரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த யூசர் ஸ்டோரியில் they will be providing with acceptance criteria. அந்த acceptance criteriaல தான் என்ன requirement என்ன ஏதுங்கிறத they will be explaining it. Okay, so அப்போ இந்த meanwhile developers என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will be start developing the acceptance criteria provided in the user story. This is one thing. In the meanwhile, what testers will be doing, like testers also will gone through the acceptance criteria provided in the user story and they'll be start designing the steps. Okay, once everything, the development and design has been completed from developers and testers, they'll be going for a round of testing. Okay, ஸோ டெவலப்பர்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்க டைம்லேயே டெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த அக்செப்டன்ஸ் க்ரைட்டீரியா கொடுத்துருக்க அக்செப்டன்ஸ் க்ரைட்டீரியாவுக்கு ஸ்டெப்ஸ் டிசைன் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ராசஸ் வந்து டிசைன்னு நம்ம சொல்லுவோம், டெஸ்ட் டிசைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒன்ஸ் டெஸ்ட் டிசைன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு, தென் டெவலப்மெண்ட்டும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம டெஸ்டிங்க்கு போவோம். டெஸ்டிங்க்கு போகிறப்ப தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த அக்செப்டன்ஸ் க்ரைட்டீரியா பாஸ் ஆகுதா ஃபெயில் ஆகுதாங்கிறது தெரியும். பாஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அக்செப்டன்ஸ் க்ரைட்டீரியா ஃபுல்ஃபில் ஆயிருச்சு, இட் ஹாவ் மெட் ஆல் த கிளைண்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் அப்படின்னு. ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா தேர் வில் பி சம் கைண்ட் ஆஃப் மிஸ்மேட்ச் இன் த அக்செப்டன்ஸ் க்ரைட்டீரியா அண்ட் த application what developers has been developed. So whenever we are given with any acceptance criteria, what testers have to do, like we have to design steps and we have to cross check whether all the conditions have been met in the developed application. This is one thing. So apart from these things, if it is pass, then no issues. It will be taken for production and it will go to live environment. If it is fail, so here comes, it will be called as bug. It will be considered as bug. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு யூசர் ஸ்டோரி கொடுக்குறாங்க, அந்த யூசர் ஸ்டோரியில் நம்ம டிசைன் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு டெஸ்டிங் போகிறோம். டெஸ்டிங்கில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷனில் அது வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகலை, ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா அது வந்து நம்ம டெக்னிக்கலாக பக்குன்னு சொல்லுவோம். அந்த பக்கை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து டிஃபெக்ட் ரைஸ் பண்ணுவோம். டிஃபெக்ட் வந்து எதில் ரைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜிராங்கிற ஒரு டூலில் ரைஸ் பண்ணுவோம். எதில் நம்மளுக்கு யூசர் ஸ்டோரி ஸ்ப்ரிண்ட் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அதிலே வந்து நம்ம டிஃபெக்ட்டும் ரைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ whenever we are getting any application to be tested, in some conditions if it is getting failed, it is called to be as bug found. Okay, we are detecting a bug in the developed application. By that time what we are going to do is we are going to raise a defect.
So this is the bug we have found while testing. So we are raising this defect. This is how it works. This is the first main thing that we have to do whenever we found any bug in the developed application. Okay. ஸோ எப்போ வந்து நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணுறப்ப என்னென்ன பக் இருக்குது என்னங்கிறது நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பக் வி ஹாவ் டு ரைஸ் டிஃபெக்ட்ஸ். ஓகே, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ கன்சிடர் வி ஹாவ் அ யூசர் ஸ்டோரி ஃபார் வாட்ஸ்அப். ஓகே, யூசர் ஸ்டோரி வாட்ஸ்அப் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த வாட்ஸ்அப் டெவலப்மெண்ட்டில் அக்செப்டன்ஸ் க்ரைட்டீரியா என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, acceptance criteria WhatsApp status upload பண்ணனும். Status needs to be uploaded. அந்த status வந்து status to be reflected only for 24 hours. So நம்மளுக்கு இப்ப bug என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா, we cannot upload the status. நம்மளுக்கு ஸ்டேட்டஸே அப்லோட் பண்ண முடியல. ஸோ தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். ஒன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் அப்லோட் பண்ணினாதான் we can go for other condition whether that status is reflected only for 24 hours or not. ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு அடுத்த கண்டிஷன் போகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஸோ இன் தட் கண்டிஷன் we are raising this defect. ஓகே, ஸோ ஒரு ஜிரா டூலில் நம்ம எப்படி ஒரு டிஃபெக்ட் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன். கிரியேட் அ டிஃபெக்ட் இன் ஜிரா டூல். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஜிராவில் வந்து க்ரியேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். க்ரியேட்டில் போயிட்டு டிஃபெக்ட் போடணும். டிஃபெக்ட்னு சூஸ் பண்ணணும். டெஸ்ட் டிசைன் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் டிஃபெக்ட்னு சூஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து டைட்டில், டிஸ்கிரிப்ஷன், என்னென்னலாம் என்விரான்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அது எல்லாமே கேட்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் வி ஹாவ் டு டிஸ்கிரைப் எவ்ரி திங். ஸோ இப்போ டைட்டில்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு டிஃபெக்ட்டுக்கு நீங்கள் டைட்டில் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த டைட்டில் வந்து cannot upload this WhatsApp status. வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் இது டைட்டில். டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னங்கிறது நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் போடணும். ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2. இப்போ வந்து ஓப்பன் வாட்ஸ்அப், upload video in status. இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும். when we are trying to upload a status so and so details நீங்கள் போட்டு this is how it works, we cannot upload the WhatsApp status. ஸோ ஸ்டெப்ஸ் போட்டுடணும், என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும் என்ன ஏதுங்கிறது. தென் we have to go with expected and actual. எக்ஸ்பெக்டட் போடணும், ஆக்சுவல் போடணும். ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் என்ன அப்படின்னா, we can upload the status. Status needs to be uploaded. We can upload the status. But actual நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட் அப்படின்னா, we cannot upload the status. ஓகே, இது வந்து எந்த என்விரான்மெண்ட்டில் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம். டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் இருக்கும், டெவ் என்விரான்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ ரெண்டு என்விரான்மெண்ட்லேயுமே இந்த இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா டெஸ்ட் அண்ட் டெவ்னு போடணும். ஒன்லி ஃபார் டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் மட்டும் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, டைட்டில் என்னங்கிறத கொடுத்துட்டீங்க, டிஸ்கிரிப்ஷனில் we cannot upload the WhatsApp status கொடுத்துட்டீங்க, அது எப்படி அந்த டிஃபெக்ட் ஃபவுண்ட் பண்ணணுங்கிற ஸ்டெப்ஸும் கொடுத்துட்டீங்க, எக்ஸ்பெக்டட் என்ன, ஆக்சுவல் ரிசல்ட் என்னங்கிறதும் சொல்லிட்டீங்க. தென் இது நம்ம எதில் ஃபைன் பண்ணோங்கிற என்விரான்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துட்டீங்க. அட்லாஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸும் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது ஃபர்தராக எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஹேண்டியாக ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்ம எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்து ஒரு டிஃபெக்ட் நம்ம ரைஸ் பண்ணுறோம். இப்படி தான் வந்து ஒரு டிஃபெக்ட் ரைஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராசஸில் கொண்டு வருவோம். ஸோ I'll just explain whoever is not aware of Tamil. So whenever we are creating a defect, we have to mention everything in that particular defect. So developers should not come back to us for any of the reasons and asking for some other information. In that case, what we have to do, like we have to provide the proper title. What is the error message, what is the bug is about, everything. Okay,
Here I just taken one example that we cannot upload the WhatsApp status. And in the description, what we have to do, like we have to provide the description, everything clearly. Like when we are trying to upload the status in WhatsApp, it cannot be uploaded. This is the description content we need to provide, and we have to provide the steps also. Step 1, open WhatsApp, upload a video in status, everything. So, and also we have to give the expected result and actual result as well. So expected and actual should be mismatched here. In that condition only we are going for raising a defect. So here the expected result would be like we can upload the status. That is what we have to be in expected. And actual result, what we are getting, like we cannot upload the status and we are getting some error message. Okay, that is what we need to mention in the actual result. And also we have to mention the environment details as well, where we are getting this error, in which environment. Either it will be in test environment or dev environment, or in both environments we are getting the same defects. And also where we have found this, we should provide the screenshots as well. We have to upload the screenshots and we need to attach it. Okay, this is how we are raising a defect. You are clear with this, right? If anybody have any doubt, please go ahead. Yes, fine. So coming to the concept, once we are raising a defect, what the process, how it will go, like it will be in the new state. Okay, so whenever we are raising any defect, it will be directly going to the new state. And once we have assigned to the developer, if we assign to the developer, it will be in the assigned state. It will be simply in the assigned state. So first of all, once the tester creates a defect, it will be in the new state. And once it has been assigned to the developer, it will be in the assigned state. Okay, and then once the developer opens the defect to fix it out, it will be in the open state. They will modify it as open and they will provide some comments as well. So it will be in the open state. And once the developer fix that defect, they will be making it as fixed. So what developers will do, like they will be going with the defects, whatever the information is provided, and they'll be changing the status as fixed, and they'll be providing some comments as well that it has been fixed, please recheck it out and confirm us. Likewise, they will provide some comments as well. Now what the testers we have to do, like they'll be making it as pending retest. It will be fixed, then they'll be making the status as pending retest. So once we are going with the retest process, we just modify the status as a retest. Okay, so here in this retest process, if it is passed, once the defect has been cleared, the bug is not found, we can provide that it has been verified. And again, the bug will be closed once that particular sprint is over. This is how the defect life cycle will work. Apart from these steps, we have some other steps as well. While retesting, if we found the same bug again, so if it is passed, then no issues. We can consider like the bug is nowhere present in the application. We can make it as verified and we can close the defect. Again, if we are having the same bug again, we have to make it as a reopen. Again, it will go to the assigned state. And again, developers will open the bug, open the defect, whatever we have raised, and again they will be going for fixed. And this process will continue. Okay. These are the sum of the status here. And apart from this, so if we are raising a defect, it has been already raised by someone. So we can consider in a team we'll be having two set of developers and two of them from testers. So already your colleague has been raised the same defect and you are raising the same defect again, then it will be considered as duplicate. Okay. So once we have assigned it to the developer, it will be in the assigned state. And again, if we are if the developer is opening that defect, it will be in open state. And the developer have found that it has already been raised by any of the testers or someone, they will be considered it as duplicate, and they'll be mentioning the status as duplicate and closing it.
And again we have another status also, it is rejected and not a bug. So if we have specific conditions here, we can take this example as well. We have two conditions. One is WhatsApp status needs to be uploaded and status to be reflected only for 24 hours. These two conditions. Apart from these two conditions, we are raising some other defect which is not related to the story. Then it might be considered as not a bug, which is not related to particular story, and if we are raising some other thing means they'll be rejecting it and they'll be considering as not a bug, and they'll be commenting in the ticket as well, whatever the defect which we have raised. And we have another status also which is called deferred. So deferred in the sense we are taking one user story and we are checking that user story, and we are raising a defect also. If the client and developer thinks like it is not related to this particular sprint and it is not required as of now, they'll be deferring that defect. So for this particular sprint, they are not going to work on this. So for an example, we are taking this defect that WhatsApp status cannot be uploaded here and all. So if they are considering that we are not taking this defect in this particular sprint, they'll be moving it to the other sprint, or they may be considered in the next future sprints. In that case, they'll be moving the status to deferred. Okay, this is how the flow of defect will be there. I'll just explain one by one. Let me come to the points here. So here you can see it new. If the status is new, when the defect is found and posted for the first time. So whenever we are creating any defect in the Jira tool, it will be considered as new for the first time. And the next would be like assigned. So once the defect is posted, I mean the bug, whichever with the testers have been found, the testing team lead will assign it to development team. So what we can do, like even the test lead or the testers, anybody can assign it to the developers. So the main process, like whenever we are raising any defect, we can immediately assign it to the developers. Otherwise developers may not know it, or they may not aware of the things. So what as a best practice, what we have to do, like immediately whenever we are raising any defect, we have to assign it to the right developer who have that could develop the user story. This is one thing. And once, as I already told, it will be in the open state once the developer opens the bug and wants to work on it. So what they will be doing is they will be taking on their own name and they will be modifying the status as open. We can consider like, okay, the developer have started working on that defect, and once it has been fixed, they'll be changing the status as fixed. When developer fix the bug with appropriate codes, what they'll be doing, like they'll be changing the codes in that application and they'll be modifying the status as fixed, and they'll be modifying it as pending retest. So if it is in the pending retest, it will be in our bucket now. So as of now, these are something which is in the developers bucket. So if it is pending retest, we have to take care of that. So once the developer fixes the bug, it will be moved to testing team to retest. So what we have to do is, once if it is in pending retest, we need to modify it as a retest. So the developers have completed the defects whatever we have raised, and they have been fixed that, and they'll be modifying it as pending retest. So what we'll be doing, like we'll be changing it as retest to retest the application whether the bug is there or not, when the tester retesting whether the bug raised or fixed or not. Okay, and once it is fixed, we can consider like we are verifying. We just modify the status as verified here, and again if the bug is present, we will be reopening the ticket if the tester confirms that the bug is not fixed and found the same defect. So as I already told you here, retest will be there. Again after retest, reopen will be there. If it is pass, if the bug is not found, then it is fine, it will be going to verified or closed. If it is not fixed,
again it will go to reopen state, and again it will come to assigned state. Okay, and again this is another state, closed will be there. Once the tester verifies that the bug is fixed, then the defect raised will be closed. Again where they will be modifying the status as closed or done. So each and every project, the status of this will be modified and they'll be naming it according to their project. So it can be reopened or retest something, but everything is meaningful only. Just they'll be modifying the status according to their project. This is one thing. So everything is over, the bug is nowhere present in the application, and developers also fix that it will be moved to done state or closed state. And again duplicate. So if the bug is already raised, we can close this as duplicate. What developers will be doing, like they'll be mentioning that it is duplicate of this ticket. It is duplicate of this ticket. They'll be mentioning the ticket number as well, like AC0998, like that. So, and they'll be considering this defect as original, and they'll be considering the other one as duplicate and marking it as duplicate. Okay, and the other thing would be like rejected, not a bug. So when the developers feels that the bug is not genuine, yes, so if the bug is nowhere related to that user story or a particular sprint, they'll be considered as not a bug. And other condition is deferred. Developers feel like it can be fixed later on the upcoming sprints. So they will be checking with the client whether this needs to be taken for this particular sprint or not. If the client has been told like this has been taken forward to next sprint, they'll be making it as deferred. This can be deferred state as there, right? This can be modified by testers as well as developers. We will be having a dev and QA call connect. In that call, either testers or developers, anyone can explain about the defect, and we can check it out whether this can be deferred out or not. Based on the client approval, we can make it as deferred or something. This is how it works. Okay.